ladies and gentlemen, welcome back again to another amazing episode of Love is a Beautiful Thing with me, Millicent Alivita. And here we talk about everything matters love. Kwanza kwa kukatiana, dating, courtship, all the way mpaka kwa marriage. We will take you through a beautiful journey into the love lives of lovers. Watatuambia stories zao, ups and downs zao. They are good and not so good stories. They'll also give us a secret into their love story yenye imefanya mpaka story yao ina stand mpaka saa hii. Please welcome back again to Love is a Beautiful Thing with Millicent Alivita, and help me welcome the guest of today. Karibuni sana. Hello guys. Hello. Thank you so much for coming in today, and thank you for having us here today. Nakawarembo, mtanashati. Anyway, thank you so much for coming in today. You heard my call and then mkakuja. I'm going to sumbua kama wale wengine ati cameras nini. Anyway, I want you to look at that camera. Tell us why you decided your story should be public and who you are. Okay, so kwa majina ni Terry Mulai. Terry Mulai is a teacher. Terry Mulai is also a businesswoman because with this economy, you need to have another side hustle. So I decided this story should be public because for me, it's unique. It's not something that you come across every single day. Like, it's not a fairy tale because we all know how fairy tales end and how they go. For me, this story was kind of unique. This story was out of this world. This story was God sent. Like, this whole relationship story was God sent. So I decided we should share this with the world. Yeah. You know, let everyone know our story. And I'm glad you're getting to share it on my couch. Of course. And you're Tabia? Well, my name is Mondo Kingori, and this is my lovely wife. Yeah. Wife, yeah. She's my wife, and I think she said everything. Why we should make this our story public, and sitongezea sana. Okay, thank you. Thank you so much. You know, I always tell people, unaona nikika hapa, like I see you, like I'm jioni, but mimi ndio nawaona. You look so good, so nice. Yani because it's like our love story, our beautiful story, and I'm so amazed. Na asanteni sana kwa kukuja. So, here is where we start. How did you guys meet? Okay. You begin or I begin? The beginner. Begin. Me, I'm the head. Ni sawa. He's the head, so acha answer story. So, mimi ni taxi driver. Nafanya Uber. So, and I have a kid. Ako hiyo time alikuwa grade 1. Hiyo time venye before me too alikuwa grade 1. So nampelekanga shule, mimi mpeleka shule. I'm the one dropping him daily every morning. Nikikuja nampeleka na prepare, peleke shule, niende kazi yangu. So ina happen niko busy. Mtoto ndio huyo anafaa kutolewa shule half day, most probably half day saa 8 hapo saa 9. Basi unapata boy child ayuko here. Yeah. Ako huko hivyo anazunguka. Sina mtu mwenyewe neza achia mtoto ama sina mboch, na pia mboch mimi si wa trust. Actually trust mboch na mtoto wangu. So ina happen day moja napeleka mtoto shule, then madam anakuja. Madam anakuja na ananiambia, are you the father to Kingsley? Namwambia, yeah, I'm the father to Kingsley. Kwani is there a problem? Amwambia, yeah, there is a problem. Kwambia, kwa nini tena? Nini nimefanya? Si mtoto namletanga hapa asubuhi kila siku vizuri. Hajai hata shule. Kama ni homework na making sure amefanya homework, tunasaidiana na yeye homework, anafanya homework, anamaliza vizuri. Ni what could be the problem? Then ananiambia, huyu mtoto kuna shida tu wako nayo. Okay. Nashanga, shida gani hiyo? Unajua inaanza kunibother, inaanza kuniworry juu sioni shida yenyewe kijana ako na daily tunapiga tu story na yeye kama kawaida. Mbona kuwe na shida? Then ina happen, okay, hii siku wenye anasema ukweli. Shati naye ilikuwa chafu. Kulikuwa na shida. Kuna tu kashida. Ndio yako kashida. Shati nguo zake, nguo ilikuwa chafu. Yes. Enye hiyo naye nilikuja late nikafanya vitu vyote. Sasa unapata nguo zake zote ashazivaa zote. So unapata sasa lazima tu angepiga rewind. Ni mwanaume pia lazima upige hiyo rewind.
So nikamrewindisha hiyo nini hiyo nguo. So unapata ni siku ya parade, it was on a Monday. Ni una parade alafu unapata shule iko na inspection, hizo inspection. So anakuja anasema why is your uniform not kept, iko dirty. So hiyo ndio ilikuwa reason as to why. So ndio anakuja nikamwambia by the way yenyewe kiukweli yenye makosa ilikuwa yangu. Mimi ndio nilisahau kumwoshea nguo. But ever since ushaimuona akiwa mchafu tena. Yenye akakubali akasema yenyewe hajawahi kumuona akiwa mchafu. So hiyo ndio first encounter naweza sema yenye tumeanza ku get conversation imeanza kunini with her sasa. Unajua ile ya kwanza ni ile yenye usha report mtoto shule, mtoto ameshafika. Class teacher wenyewe amepatia homework ni sawa, twende hiyo hivyo. Sasa encounter ya kwanza ni hiyo. Mbona mtoto mchafu? Mtoto ni mchafu. Kwa nini mtoto ni mchafu? Madam. Yes, madam. Yes. Madam, so how was the first encounter for you? The first encounter for me, apart from actually amesema story ya uniform and all that, but kuna yenye ameacha. There was this part ya homework. You know, si kama kitambo used to ukipewa homework shule, you just go home with it and then your parent does not care. There is no place to sign or anything. So na system ya today, there is a place where the parent has to sign and then make sure mtoto amefanya homework and then everything is well done and completed. So pia that was another issue. Apart from kuona mtoi kinda shati ni chafu, short ni chafu, there was the homework part. Unapata kuna siku zenye itafanywa but haijasainiwa ama akuje shuleni at all haijafanywa haijasainiwa, you get. So that was another encounter now, because now I had to call the parent ile for a one-on-one tukae chini tuongee what is happening, now tell me kwa nini mtoi ni mchafu, kwa nini homework haiko completed, why you not signing the homeworks and all that. Now that was the second encounter now. Yes. Now sasa si hapo mlikuwa mshajuana kama customer client, parent teacher conferences hizo zote. So how do you make the wall was ishaangushwa. So the move. So after ameniita hiyo at least signature homework azifanyiwi nini. Mimi nikamwambia tu, nilimfungulikia nikamwambia mimi niko na challenge. Niko na challenge yangu kubwa ni enyewe hata unaonanga hata time yenyewe nakujanga kupiku mtoto kutoka shule inakuanga later on yenyewe actually nilihave hata kulipa remedial akaange shule madama kwa namfundisha ngalau apasio time ndio anibaie time nikuje kasiboeke pia unajua kashalala kameamka ndio sasa kaende hiyo sijui remedial zao sijui venye alikuwa anafanya but nilimwambia tu anibaie tu your time. Nikaenda, so hiyo ndio nini ya kwanza imeshafika. So ina happen huyu kijana enye mimi naweza sema Kingsley boy anaitwa Kingsley. Huyu kijana ndiye alicheza yeye Kingsley kama baba vile huyu kijana alikuwa good wingsman by the way. Huyu kijana namrespect. Wacha tu nimwambie tu namrespect. So nikamwambia sasa day moja nikamwambia challenge yangu kubwa ni sina mtu wa home mwenye anaweza nini. So nimeshamlipia hizo remedial na nini but naona bado naona kaka kijana kuna venye tu bado anachoka sana pia anachoka sana. Hata yeye ananiambia unajua huyu ni mtoto mdogo kumwacha hii time yote. Grade 1 ni class 1. Unamwacha hii time yote sijui anafanya nini hizi vitu za wewe unaenda sijui wapi unaona. But namwambia manze ni kazi. Na lazima nikimbie ndio kijana akue shule sasa. Akue hapa unapata lazima tu ni hepe nifanye vitu 2 3 ndio kijana akue hapa. So na happen day moja si sasa mimi ndo nakuja kumdrop. Shule mzima imeshaenda. Ni hawa wawili tu ndo wamebaki. Mimi nimekuja kama kawaida na gari yangu. Nimekakuja pale na nikademio tu kazuri. Tumeenda pale nikawapata. Wamengoja tu hapo kwa gate na watchman. Mimi nikakuja. Mimi nachukua mtoto wangu. But nikasema
wacha tu niko drop. Unaenda wapi madam? So unaenda my way. Kama unaenda my way ni sawa. Sisi nikaenda kama kawaida, unajua kuna joint fulani yenye lazima anga tupitenge na boys. Anaenda tunachukua hapo ka fries, kama ni fries ama mabajia na tunjiva. So hapo ndio ika happen. Ukambaia pia definitely sasa singemwacha. So tukaenda tukasema sasa leo nikamwambia boys ni aje leo sasa tutabeba. Leo acha tukule na na madam na teacher wako kwa nini teacher wako kwa nini kwa the same table. So hapo ndio ilianza. Yeah. And that's how it started. That's how unajua hizi story ndio mimi naonanga kwa movie sijui teacher akaanza kumpenda but I hope you don't mind Baba Kingsley. So to you are a single dad. Yeah. Very rare Kind. Would you mind but ni kwa privacy yako kitaka ni sawa, if you don't want then I really respect that. What happened to your baby mama? What really happened before ndio ifike hapa? Sipendangi kurudia huko. Inakwanga kitu emotional sana but venye tu Mother Kingsley kuna venye tu alituondokea. Aliondokea. Ndio hiyo time tu anaanza shule. Ndio so alikuwa ameshanyonya ashafanya kila kitu but sasa hiyo time yenye anaanza kunini ndio aka pass. Okay, may her soul rest in peace. Yeah. But it's all good. We are here now. Yeah. So you really, by default, you became a single dad. Yeah, by default. Yeah. So ukamlea mpaka mahali alifika. Ndio sasa. And you never got into another relationship? No, I didn't. So unapata pia hiyo time pia kukimbizana tu na tusichana pia sina. Unaona? Mtoi pia ni mdogo na concentrate na kakatoi. So unapata sina hiyo time pia. Okay. Hiyo stasema. Anyway, sawa. So you after kubaiwa bajia, that is when alikuchipo na ama alikubajia. Okay, nikisema ni after chipo na bajia itaka ni kama alikuchipo. Exactly. So after chipo na bajia there was still something else. Hiyo yake ya kukuja late and all that, anakuja kupick mtoi after kila mtoi ashapikiwa. So there was this one time it got really late. Like ilikuwa late sana. Pia mimi nataka kwenda home, but you see you can't go home unless kila mtu hii amefika kwao safely na umeconfirm umefika vizuri. So Kingsley was there, babake hajafika, it's already late, I need to go home. Sindio? So what other option do we have? And by the way, akisema anani drop, like literally tulikuwa tunapita same route. Actually ni the same route. So I had an idea anaishi wapi, si ndio? Na obviously ukiuliza mtoi from here, where do you go from here anajua and all that, mtoi anajua penye ana stay and all that. So the only option I had was kupeleka mtoi home. Wow. Exactly. Nikampeleka kwao. Kufika kwao obviously because there's a reason kwa nini Baba Kingsley hajapik mtoi, that means hayuko home. That means the door is locked actually. So kufika hapo mtoi akaniambia ndio hii hapa ndo tuna stay and all that, and like the door is locked. So what do? We need to wait for the dad actually. Baba afike, baba kifika, hand over them to mtoi, and then after that you go back to your house and all that. So baba kafika, enyewe alikuwa amechelewa, and from the look, you know, as a teacher you're supposed to question, like you're supposed to pick mtoi, communicate. You're supposed to communicate if you come late and all that. But I just looked at him, and the first thought was, Kai, this guy is so tired. Oh, yeah. Like, this guy is so tired. Yeah. I do not even have the energy to question him or anything and all. The only thing I did was nearly hand over mtoi, and I just told him, in case of anything, like in case una feel nitachelewa somewhere, ama in case una feel hautamake, just call me. I know where you live, so nitaleta mtoi. That's better instead of not communicating. But siku raise my voice or anything, because I felt he already has enough problems. Me raising my voice is just adding more problems to those problems. So it can happen another time here and all that. So yeah, nilikuwa nampeleka home. Ja mention ni ati so the following day after your encounter at the previous night, the following day so when drop boys mimi drop tu nikafungua bag
kifungu kwa bag. So nikamwambia upatie madam, uambie ticha wenyu nimeweka hapa hivi nini. So ndio later on mimi hata unajua kuna time yenyewe naangalia hivi nasema yenyewe time imefika. Basi sasa unapata leo kuna time pia ananipigia simu. Unapata leo sijapigiwa simu. So nasema hata sikuenda shule, hata sikubodha kwenda shule. Mimi niliacha kifungu. Hebu acha niingie area. Mtu wangu niliingia area. Enyewe ndio kwa maana bana. Mimi nasema nilifanya tu kitu ya maana kuweka hiyo kifungu hapo hivyo juu. It was unofficial but it was official, you know. Alifungua another chapter ya life yangu. Juu mazeni naingia hivi napata mazeni ukiingia kwangu unapata venye unaweza fanya. Okay, hii ni nyumba ya maboys. Unajua nyumba ya maboys. But okay, mimi nakonga clean at times, but hii day unapata ni zile time yenye maboys kuko tu venye kuko sinki kuko tu sijui aje vyombo sijaiosha sijui for za wiki moja. Unaona, but niliingia hivi napata manze harufu nyingine tofauti. So you clean the house? Yes. Okay. As a woman, za mtoto eh? zikafuliwa. No. It was all for the child. For Kingsley. Like at first ilikuwa tu for Kingsley, si ndio? Sijui. What to show? Mimi unajua ilikuwa for Kingsley just at first. Like watu nyumbani mnasikia. For Kingsley. For Kingsley. Yeah, juu ni mtoi bright, ako very respectful, ni obedient. So huwezi taka kumuona pia akikaa certain. I get. Exactly. So at first it was all for Kingsley. Purely. We support you, madam. Purely. But ni sawa, but nili appreciate. Sasa ever since then hiyo kifungu sijaipata. The key to your heart. Ndio ako bado ako nayo nikali tu. So madam, how were you seeing other people before you saw Baba Kingsley? At that time, apana, I wasn't seeing other people because at first, okay, before Baba Kingsley, I had this weird. I won't call it weird. What shall I say? I had this problem with commitment. I think at a certain time everyone does, ndio? Yeah. So I had this problem with commitment. So nilikuwa nimejiambia, hapana, commitment, hapana, not now. Let me focus on something else. Like kama ni career, let me first focus on my career and then itakuja later. But for now, commitment, hapana. But you see, I meet him. See, just about commitment, anakuja na another thing on top. Package. Like yeye na mtoi ni a whole package, like ni package. You can take one and live with the other one. Yeah. So for me, like ndio nikuje niamue, okay, I will do this. It was a very big step. Ilikuwa a huge step, like ile kubwa tu sana. Actually hata mtoto alikuwa shapendana na mtoto so. Mtoi alikuwa ananipenda already. Juu watu pia wanakwangana hii. There's a favorite teacher and not to brag but I was the favorite teacher. For Kingsley. Exactly. You stayed with him in shule the whole shule after time. wengine washaenda, I was there making sure that anafika home safely and all that. So yes, nilikuwa na a certain soft spot for him. Na probably pia alikuwa na a certain soft spot for me. Yeah. So but commitment. Hapo sasa ndio I was afraid. Like Baba Kingsley, were you looking for a relationship? Ilikuja tu. Ulikuwa busy by the hapo na simekwambia bibi after madhaki aliondokea sikuwa na hiyo time ya kunini ya kuenda but so unapata uni msamekam day one amekuja nimepata hizo nyumba iko kept vizuri, mtu amekula, katoto kanafurahia kanapita tu kamejanja tu na furaha tu kakokakotua around na hata mimi naingia hata mimi nasema na inaingia hivi nasema naingia na viatu kweli, wacha tu hapa ni kwangu, wacha ni hii ni area yangu, this is my area, this is my residence, so natoa viatu hapo hiyo, but ilinibamba hata hiyo night wenye anatoka ilinibamba sana, ilini nice sana. So the following day pia nikamwambia request, so the following day so ndo request nikamwambia enyewe kama inaweza kuwa possible kama inaweza tu kuwa possible atola ile kabisa naweza kuwa nataka uko basi unamkuja unamdropia basi mtoto angalau kuna nitakuwa na wacha tu basi hata kama ni food ama chakula nampatia tu sita mind hata kama nitakupatia extra itakuwa poa Akasema okay ni sawa ina mambo, so nilikuwa ngatu nakaa
napata tu vitu ziko vula. Mambo ni vula. So at least hadi chakula napata chakula nimeshafunikiwa. Hata yako. Hadi yangu. Ilikuwa inanibamba, but ilikuwa inanibamba, ni feeling nyingine, ilikuwa feeling nyingine fiti sana. Ndio sasa day moja nikamwambia sasa badala ya kutoka ngapa hivi unaenda area yako. Tunatoka hapa tunaenda unusingizi tu akijua kwa time nyingine tunakaa tuna watch maybe ma movie ama kitu yoyote, tunasikiza music ama whatever. Amemwashaonyesha mtoto ameenda amelala, bado anataka kuenda. Atena lazima mimi lazima niende kwangu. Sasa ngomwambia sikuje tu. Hata leo just move in with us. Hata leo ama mama kesho kuja basi hata na kanguo kamoja. Unajua actually alikuwa anasema kesho sina nguo ya kuchange kesho, sina nguo ya kuchange kesho, sina nguo ya kubadilika kesho. So hivyo tu ndio akasema okay ni sawa basi I'll think about it. Na wakisemanga I'll think about it. Yes, you've already thought about it. You had no intention of getting into a relationship. So what made you stay in it actually? What made me stay in it? First of all, mimi nasema vile anasema mtoi. Hey man, anafaa kuthanku mtoi kabisa. So first of all, I fell in love with the kid. Like ni mtoi mpoa. I felt for him. Unaget? Like as a kid, there are certain things you need while growing up. In as much as yes, the mom ameenda, she's no longer with them. You need a replacement mom, but you need someone who makes you feel as if niko na mama and all that. So first of all, it was mtoi. Like mtoi ana need a certain can you need to like foundation ya kugrowia, si ndio? And then second ilikuwa ni yeye. The commitment. Like single dad. Mtoi anaenda shule, mtoi anafanyiwa everything. So first of all mtoi, second of all it was him, commitment yake, hard work yake and all that. Alafu niko na vile anapenda pia mtoi wake. You know, it's not something that you should take for granted. Unaget? Like si kila mzazi ukiwa peke yako unaweza raise mtoi. Hata wangepeana ende exactly most of them upeana wanaenda kwa grandparents. The only thing they do is send money, support them from there, send pesa, wanunue chakula, wanunue everything they need. So mzazi anasahau apart from that money and all that, mtoi ana need that love both parents. Kama moja ametoka, then you're supposed to give this mtoi all that love, make it double. So for him alikuwa amefanya that and more. Like that and more. And me, guy, the first thing, responsible. Mtu ako responsible. So naona like unaangalia hivi unasema, hey, this is the guy. Hapa I think tunaweza manage. Hapa I think hatutasumbuana. Because kama umenionyesha you're responsible, kama umenionyesha unaona future, kama umenionyesha unaona everything nice, una get? Then that means at least mimi na wewe tunaweza pelekana somewhere. True. And how many years or months have you been dating? Months. 2 years. 2 years. 2 years. Good job. Nilimit kakiwa na baby lock. Sasa hivi kwa. So hiyo ndio mnapesha na nywele. Na mtangarasa zingine. So baba Kingsley, hata because you know nani alikuwa mwalimu wa mtoi. What made you like push on mkwe kwa relationship knowing that was not the level that you guys started? Uni mwalimu wa mtoi wako, you want to katia her but not look so unprofessional at the same time. So unapata ndio hiyo after hizo stories zote tumenini. So unapata ina happen usiku tu nakaa hivi najiangalia nasema enyewe hata kama enyaka ni kama madam enyewe kweli ni madam. Unapata kuna tu respect tu fulani yenye madam kwa watu wamepewa. So nikasema mbona nisikuwe na ade teacher, unaona? Mbona nisikuwe na ade teacher kijani, unaona? But nilipenda hiyo chemistry walisha create na mtoi wangu. Na nikaona enyewe bas ukijana ni kama ananidiki. Okay, hata nikimwambia nilikuwa namwambia basi usifanye for me. Fanya kwa mtoi basi for this child. Usiniangalie mimi, usiniangalie kabisa, but angalia kwa mtoto. Unajua hebu imagine mtoto ashakuzoea, mshazoea na yeye.
actually ameshakuchukulia kama mama yake. Juu hadi sasa wewe ndio unakuja unamchukua, mnaenda naye kwa nyumba, anakuja, unamfanyia kila kitu, unangoja babake anakuja. Unaona hiyo care, kuna care fulani, kuna care tu fulani. Ndio sasa nikasema hebu acha nione hii extension ya hii care. Inaweza extend hii area, but true to ikaclear doubt zangu. Enye ni mtu ako caring sana. Na ana care a lot. Wacha tu niseme tu na respect. Mimi hata siongelei mapenzi. Nataka na mapenzi. Mimi kenye naonanga sana ni hiyo respect yenye ananipeanga na na care. Tender care. Yeah, tender love and tender care. Tender love, tender care. Tender na care. So what were your intentions of getting into this relationship? Intentions zako as a teacher? Mimi kama mwalimu, intentions zangu. First of all, after nimeona okay, I'm afraid of commitments, ndio, and then nikaona okay, then this one I can definitely do. So the fact that mimi najua, mimi nikiamua kitu, I have to see it to the end. Yes. So mimi, I was here, in fact I told him I don't do these things like ile sana, hapana, juu spend hizo commitments and all that. But the fact that nimeamua does not mean that niko hapa for a month, 2 months. Hapana. Me, I am here to stay. Good, bad, thick, thin, mimi niko hapa. So I had really like nikiingia nilikuwa na good intentions kabisa. Plus kuna mtoi kwa hii mix. Watoi, they get attached so easily. So you can imagine umtoi, before mimi there was the mother. And then the mother had to go. Sindio? Yes. Mama akaenda. Mtoi obviously alikuwa attached to the mother naturally. Sindio? Then the mother was taken away. So that was one thing that mtoi ashapitia. So I was trying to imagine nikuje kwa maisha yao and then tuseme yeye ako in for unaona ile ya one leg out, one leg in. Hayuko sure probably. So it will last for only 2-3 months and all that. And then again mimi niende tena. For this mtoi, how will the mtoi feel? Like Kingsley ata feel aje? Trauma. Exactly. So na I was in it like for good. Juu ni kitu nilimwambia, tulika chini tukaongea. Nikamwambia I do not have bad intentions. I have completely good intentions. So if you're going to mess this up, niambie mapema, nijitoe for the sake of the child. Yeye ni mtu mzima, anaweza vumilia and all that. But mtoi ataelewa. Mtoi atakuwa zile za you are there and then out of nowhere you disappeared. So ni an agreement. Tukakaa chini, tuka-agree, tukasema enyewe if we're doing this, let's do this. That is so beautiful. Baba Kingsley, wewe already ulikuwa ushajua intentions zako ukijoin hii relationship, and had she shown you the qualities that wewe ulikuwa unataka kwa relationship, ama ni vile tu ili happen ame take care of mtoi then hauna otherwise? Unapata kuna okay, si ni wanaume na si ati tuko na feelings. Unapata ni ile unaweza drop hizi mtoto na angalia ni ile pia uwezi ambia mtu wako. Unajua mtu wako ndio unaweza mwambia mazo madamu wenyu kwanga ameweza. Madamu wenyu kwanga ameweza. Ni kitu inakwanga tu natural. Inakwanga tu natural. Ile yenye unaweza sema akanaweza gongwa. Unapata nilikuwa nayo hiyo natural ya zamani. Unaweza angalia useme kumbe huyu ndio mwalimu wa kijana wangu. That is she can get it. She can get it. So ilikuwa but haikuwa singeipeleka hivyo in life. Akili yako ikukua kwanza, but ikuwa relationship hapo hivyo. But sasa venye nisema tu circumstances tu ndio zililead to one thing to another, one thing to lead to another hadi saizi ndio you wako hapa hivi kana. Okay, let me just say Mama Kingsley now as it stands. How was the relationship after you were in this relationship? Because here we talk about all forms of love. So kulikuwa na hii love yenye uko nayo kwake and the love you had for the child. How was it for you after you got into a relationship and now you have to go with the child to school, come back at home, go to school with the child again? I'm your mom, I'm your teacher. How do you do all that? Okay, at first tuseme ilikuwa weird. Alikuwa anaogopa. Kwanza acha niseme. Alikuwa anaogopa. At first it was weird. Juu unajua mtoi for a grown up unaweza differentiate in school.
I am your teacher. At home, I am your mom. Sindio? So mtoi hajui ku differentiate hizo zote. Unaget? Anajua tu everywhere. You're the what? You're the mom. You're everything. Everything. You're everything. Mtoi anajua huyu ni mama yangu. Lakini mtoi yako anajua ku differentiate hiyo ya mama na teacher and all that. And then at first, acha niseme hiyo kweli at first pia I was afraid ile okay, in as much as we try to say I don't care what people say, I don't care what people think, at a certain point you care what people say. You care shuleni we have stuff from gossip. Unataka mtu wetu atasema tena tulienda na teacher kwetu. And then watoi pia wana gossip. So una get in gossip ngakama the entire school. Like students are gossiping, staff room wana gossip. So I think that was my greatest fear. Like ile people will be talking everywhere. Is it professional? Nitakuwa the topic of discussion. Obviously nitambiwa it is not professional. That is apparent. Huyo ni kama client. Actually when it comes to other businesses, you ni kama client. So you're not supposed to do this. So that was my major fear. But with time nikakuja kuelewa, okay, yes, right now I'm a teacher. Sindio? After a teacher, I'll probably do something else, being a teacher, sindio? I'll do something else. Alafu pia naweza transfer niende shule ingine. So why should I let hii decision ya lifetime affect kitu enye ninafanya currently? Unaget? Juu hii relationship, God willing, itaenda for long. It has to. It has to, like, itaendelea for long, unaget? And then mimi kwa mwalimu, inaweza kuwa ni sahi, kesho niamke niamue, let me do something else, unaget? So why should I let a long time, like, ikitu short term affect my entire life, unaget? So from there I was like, okay, people will say what they want to say, people will do what they want to do, but mimi nisha make up my mind. I am doing this. And plus unajua namwambia watu hawezi anza kuongelelea sijui ng'ombe ama magari ama manini. People will always talk about people. So namwambia wacha tukue topic. For once. Wacha tuwapatie story angalau pia hata wao wajikeep busy na nini. Wacha watu ongelele. I'm glad you passed that nini. So, and have you ever had any challenges in this relationship? Ini kama obviously challenges ziko tena mingi. My first one was kuingia kwa hii relationship na the mtoi involved. I was like inaweza fika point yenye mtoi unajua unaweza fanyia, okay, yes, I get we are together, but inaweza fika point ufanyie mtoi kitu and then the dad is like ama ni kwa sababu hapana mimi mtoto wangu uafanyie kitu kama hiyo, ama uambie mtoi kitu discipline mtoi usikie hapana we hata tangu azaliwe nasikianga tangu nizaliwe zipigwa kofi tangu nizaliwe mimi siichapa mtoi sio mtoto wangu and all that. So my major challenge kabisa, it was how to be a mother. Yes, because you are not a mother. I am not a mother. I have never been a mother, and I wasn't even planning to be a mother maybe in the next 2 or 3 years even. Like nilikuwa nimejipea certain duration na ndio hii imefika hivi, like umeangushiwa hivyo. You have to be a mother. Hata kama ujui how to be a mother, you have to learn how to be a mother. So my major worry was like, am I doing this thing right? Like hiyo ilikuwa by that one of like hiyo ilikuwa major kabisa. Like if I'm doing this thing right, am I doing it right, am I doing it wrong, nimekosea hapa or anywhere. But with him at least along the way like alikuwa anakuguide juu sasa he's done this, so he knows what to do. But I feel bado tu mngefiga it out juu together watu mdogo pia he's also a new parent. Exactly. Tungefigure out things and all that. And you Baba Kingsley, kuna challenge yenye uliona una face? Challenge ilikuwa in as much as ndio nakuja napata keja ndio imefanywa kila kitu, imefanywa everything and that. So unapata huku na msee mwingine extra hapo kejani. Na nataka kumconvince actually ukwe mother ya huyu kijana. Unajua? So ni hiyo conviction ya unajua kuna wale wenye wanasema mimi ni msee mwenye ako na mtoi kweli. Never. So challenge yangu ilikuwa at first ilikuwa hiyo ya kumconvince aje manze nataka
ukue mother to this mtoto. boy unaona hiyo ndio challenge yangu ya kumconvince but wenye God anakuanga mimi ni believer by the way niliombea nilipiga magoti chini nikaomba nikakabidhi ndoa yetu mikononi mwake alafu ule jamaa pia unajua pia haizangi kuangusha kama anajua ni the right thing hata kuangusha na kila kitu ka flow tu hivyo alafu hizi zingine hizi ni challenges tu za kawaida za kawaida and for you Mama Kingsley did you ever feel like and how was it for you because you've dated for 2 years was there a challenge going to your people telling them hi niko na somebody na akona mtoto knowing that you really don't have any of your own? Okay, sasa hapo challenge ilitokea na my parents because I have these parents when they have to ask questions like lazima waulize so you go home and you tell them okay finally nimepata mtu they are happy babake alikuwa navy they are happy finally mtu yeye amepata mtu and all that msichana wetu is finally anaenda sasa it's been au ana feel okay umekaa sana it's time like tumeka hivi miaka zote ujaituambia unaleta mtu so finally they are happy umepata mtu and then you add that bit ya mtu hakuna mtoi exactly now my mom's first question was okay hakuna mtoi right utaweza kulea mtoi utaweza kulea mtoto mwenye si wako utaweza kudiscipline mtoto mwenye si wako and at first before even telling them the mother died their first question was mama mtoi alimwacha kwa wewe ndio unaokienda hapo uta manage but that was their first question before now kusema hapana mama mtoi amepass their first question was kama huyo mama aliwachiwa mtoto kwa nini kwa nini aliwachiwa mtoto and all that so that was their first question so at first my parents asked a lot of questions they felt hapana ini mzigo my mom feels for you to get a child kwanza ndio upate mtoi there's this preparation for motherhood and all that so I feel hapana you're not prepared ready. Bado hauko prepared kuna preparation and then sisi our culture inakuanga very I don't know niite aje bado tuko backward kidogo tu si sana kidogo tu those people who mama kisikia you're pregnant unasikia a few months tu wewe kujifungua kuja home do they feel they need to prepare you wakwambie this is what you do kipata mtoi this is how utalea mtoi wako akifika certain this is what you do but then hapa wakafeel hapana ushapata alishazaliwa for them wali feel ini mzigo umeangushiwa but you had a stand and you knew what you decided mimi nilikuwa nisha decide already na they know nikisema ni left I am going left nothing will make me go right. That's so nice. And Baba Kingsley, wewe sasa tunajua watu walikuwa na expect Baba Kingsley amekaa sana leti mtu alidecide tu ni kazi ni hivi ni kazi how was it for you kuleta alafu hakukuwa na zile za atatesa mtoto atatesa mtoto actually ilikuwa easy unajua mapero wangu wako very cool wale wenye hivyo ndo umedecide sawa basi acha ikue hivyo so mimi nilimleta day 1 day fulani tu hapo hivyo nimesema hebu acha tupige round kwambia acha tupige round wanadhani tu nize round tu za kawaida then poop ndio watu kwa moja hapo tumepanda second floor nagonga tunabisha kwa mlango ya mtu then who opens wazazi ndio mkora anafungua mlango sisi tukajitosa ndani ndio mimi nikamuintroduce nikamwambia mazee unajua ni aje huyu ndio sasa ndio Mama Kingsley ndio mama mpya na nimedecide tu ni kama nitaishi na yeye okay na wakasema ni hivyo ndo umedecide okay ni sawa basi by the way walikuwa very cool so the reception was it was smooth haikuwa na maneno mengi I also feel like your relationship is smooth and all that ma challenges sijaona kama mko nazo sikibao ni za kawaida how do you mna solve issues then you're not like you are not never born together wacha tu niende let me go let me go well me I'm that person yenye nikikuja nipate the area is not conducive kama nilikosa unajua pia nikukosa hata mimi naweza kosa naweza fanya kitu ama yeye anaweza nikosea so kitu ya kwanza mimi nitafanya nikijua tu hatuko poa mimi nitatake tu nitatoka nje hata sita drive ndio hata naweza fanya maafa
Baba Kingsley kenye nitafanya nitatoka tu take tu hiyo walk hata kama ni ya 1 hour walk. Mi bora niende tu nikilie tu akili, nikilie akili, alafu sasa nirudi tena. So by the time narudi I'll be on the correct state of mind yenye tunaweza anza kuongea, yenye tunaweza have a conversation. Na juu hiyo time maze ukipata but ndio tumekosana tu saa hizi na bado ndio tunaanza kurusha by the spendangi mdomo mimi. And also considering hata mkirushana hiyo mdomo bado kuna mtoi pale. Bado kuna mtoto unaona. Ako like kwani tena teacher bana mbona tu doze bana. Unaona watu wamegatulale. Wewe bana mimi nasikia kulala bana. So unapata mimi nitateka walk, nitatoka tu ni clear tu mind yangu, at least nirudi chini kidogo, hiyo temper iteremke tu chini kidogo. Na by the time narudi nitapata pia tasha levels zishateremka, at least tutakuwa on a balance. Hata kama tutarusha na mdomo haitakuwa sana, haitakuwa ile sana. I feel that is so nice. And wewe Mama Kingsley, if there's anything you will change about your first meet up with Baba Kingsley, will you change anything? Ama ungewish mpatane place ingine? Okay, technically mi singewish tupatane place ingine. It is how it's supposed to be. If I wish tupatane place ingine, that means I am changing the whole setting of this thing. Juu penye tulipatana was just the right place. And mtoi really create foundation for this whole thing. So if I wish that tupatane somewhere else, that means natoa Kingsley out of the way. Na mtu wako hiyo story. Na for me, hii story ilianza na yeye. So siwezi wish ati ibadilishwe ikuwe sijui a certain way. No, I am just happy with the way it began. Baba Kingsley, what do you think makes this relationship very unique? The uniqueness. Everything about us is unique. Everything is so unique. It's just like a movie though. Rather ni movie, but everything, yani kila kitu tu about it. Hata hiyo meetup ya kwanza iko tu unique. Si venye unajua kuna wenye unasema ni dem nilienda nikamkuta. Mimi nilienda nikamkuta tu hivyo azi. But unapata tu venye tu ilianza. Ndio ilikuwa inafaa ikuwe. Hivyo tu. Hiyo ndio uniqueness tu ya kitu. Mama Kingsley, now that you are here, where do you see this relationship in the next 5 years, 2 years? Plans gani mko nazo? 5 years. We have so many plans, by the way. Tuko na so many plans, and I thank God you Baba Kingsley hapa ni mtu wa vision, unaget. Yes. Yeah, ni mtu at least anaona mbele, ni mtu at least unaweza jenga something na yeye. So in 5 years, ikuwe stronger than it is right now. By the way, tuanzie tu hapo, ikuwe stronger than before and all that. In 5 years pia sisi we hope to add another Kingsley, by the way. 5 ni mbali. 5 ni mbali. 5 ni mbali. Siwaambie hiyo. Sasa tuna add lini, si ndio? Niko surprised. Sio ndo liniambia, but ni sawa. Hiyo tutaongea. So I hope tutakuwa somewhere better than we are right now. A good place. Tutaka kufanya nini, by the way? Sisi tuko na dreams mingi tena sana. I really hope it comes to pass. Baba Kingsley, unaona relationship ikienda wapi in the next even 1 year? 1 year. Uko na plans gani kwa madam? Unajua aje? Kingsley anatapata bro ama si. Hiyo ni kitu yenye najua. Hiyo ni kitu yenye niko guaranteed nayo, lazima pate bro ama si. Na nini nyingine? Tutakuwa tusha move place yenye tu kwa angalau tumeenda a better place and a bigger one. Step by step. Okay. Plans ziko. Okay, nataka kujua kwa kila relationship ni huwa mnafanya nini ndio at least spice up things? What do you do to keep this relationship going? Could spice up things. Hey, see, we have this one rule. Like one rule. Every month, hata si every month, like twice a month. Unajua when people get busy ama saa zingine ukishaingia kwa relationship uko zile za sinishampata. Na hiyo relationship inakuwa boring sasa. So sisi we make sure we go for dates. Like tuko tu na specific dates. Lazima in month twice, like lazima tuende date. Lazima tujikumbushe like tulianzia wapi. Most people wakishaingia kwa relationship you just forget. Hivyo like
unasahau and all that, unasahau na nini, ukishaingia hivi hata maua haupati. Okay, inakuwa utaonea kwa market, hata text hata sijui nini bla bla. Sisi tu make sure like in a month like lazima tu twice we need to go somewhere nice. You need to dress nicely. You need to look for a nanny akaena mtoi. Mwende have your time to like at least as a couple. At least you keep that fire burning. Kuna siku nimemwambia ni whip, nataka ni whip kama mwanafunzi. Come on, Baba Kingsley. Yo kweli actually. Producer utani edit. Hapana, nilimwambia by the way ni whip nataka leo nataka unikandamize kama mwanafunzi. So unapata tu vitu kama utu. Okay, yeah. Role play baby. Role play is nice. Vitu kama utu tu ndio tunatubamba. Yes. Akitu kadogo tu That is very very nice. Mama Kingsley, I really want to commend you. You're doing a very very good job. Kuna watu wengi huko nje wanasema ati mimi single dad I can't do it. I no. Huo kwanza siwezi taka, but you're doing a very good job. I really want to commend you. She has a very big heart. I can tell you for sure she has a very big heart. And Baba Kingsley also, thank you so much. You have a very big heart also, and you are very accommodative and you're very hardworking. I can tell you that for sure. Take your flowers. So I want you to look at that camera. Mwambie audience yangu kitu yote. Just give them a piece of advice. Patia mtu yote mwenye alikuwa give up hope na love. It's never easy. But then if you find someone worth fighting for, you stick to that. Kuna challenges every single day, like there's kuna challenges, but then every single day you get to learn something new with this person. Every single day you get to learn how to accommodate this person. Hautapata mtu mwenye yako 100% perfect. Actually, you get someone and then you take them to that path and you una feel this is the right one. But then the person you find, find a way ya to make sure you people coexist peacefully. You find someone worth fighting for. Hey, manze, fight for it. Malizia tu hapo. Yani fight for everyone. So mimi ningependa kuambia watu just be you wewe and learn to tolerate each other. Unajua mkilearn kutoleratiana unajua faults za huyu, mimi najua anajua faults zangu. So atalearn tu kuzitolerate, unaona? Hatuko perfect. So tolerate hata mimi sema alinitolerate ile time. Wacha pia hata mimi nimtolerate this time. Unapata. By the time tukishalearn kutolerate na hivyo unapata tushapiga hata miaka 5. Yes. You just accommodate each other. Back to the part that I love the most. Hapa sitaki kujua kama ni wazazi ama ni nini. I want you to look at your partner. Tell them something that you feel is always in your heart. Appreciate them. Tell them some very very good words. Ndio pale watu wakisikia huyu aliambiwa aje? Huyu aliambiwa mimi nataka yeye ndiye aniambie leo. I'm sure. Niambie tu waki. Unataka leo? Niambie. Unaniambianga kila siku. Daily. Mimi, I just like to say I thank God for you. By the way, every single day I thank God for you. Every single day I thank God that I met you. I know I am not 100% perfect. You're not 100% perfect, but in between we'll try to figure things out. And I do not take anything for granted. And God knows nakupenda. Everyone knows nakupenda, but everyone who knows us knows nakupenda. Yes, and it will stay like that. We are not messing this up. Exactly. Yani na feel okay, ni sawa. Nasikia nikana yeyuka. Baba Kingsley hata ana sauti. So you're not going to tell her anything? No, mimi namwambia tu thank you. Thank you for being in my life. I am so happy for you guys. I wish you all the best. Kingsley mwingine akikuja, make sure to tag me along. Lazima nikuje hapo. Actually kuja hata karorasho. Director umesikia? Rorasho number 27. Anyway, watu wangu wa nyumbani, I hope it is clear. I've been with parents, Baba Kingsley and Mama Kingsley, a single dad who meets a girl who is not a single parent or doing anything. Anyway, watu wangu wa nyumbani, this has been Love is a Beautiful Thing with Millicent Alivitsa. I hope mmelan kitu leo hii, and make sure to like, share, comment, subscribe.